Seal to Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale e benvenuti, ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico sempre in questi casi, sono il vostro Sion to Silver e anche oggi vi porto un nuovo episodio di STEELRISING, appunto. Eccoci qua. Dunque, l'altra volta abbiamo sconfitto il tesoriere e liberato Monsieur de Necker, quindi ci troviamo qua, giustamente, no? Dopo post boss fight è stata l'ultima cosa che abbiamo fatto, ma prima di proseguire ragazzi vi ricordo che questo titolo è stato regalato al canale del mio amico Omar Prazzoli, che è un canale di gaming omonimo qua su YouTube, quindi vi lascio tutto in descrizione come faccio sempre, per andare ad iscrivervi ai suoi canali, visionare i suoi lavori e tutto. Dunque, allora, in questa arena che ho già abbastanza girato, come vedete, non mi sembra che ci siano altri item da prendere nei luoghi in cui saltare. Qui c'è una carrozza, ma anche saltarci sopra non ci porta da nessuna parte, vedete, come se ci fossero dei muri invisibili attorno alla carrozza. Possiamo uscire di qua. In realtà potevamo accompagnare anche Monsieur Necker alla compagnia, al convento, no? Però non so ragazzi, ecco qui, trovi cavalieri, vedete che ci troviamo in una zona. Qui c'è una vestale, molto bene. Qui cosa abbiamo? Vediamo. Oh, il set quadriglia ragazzi, che forse ce l'abbiamo già. Ecco qua, culotte quadriglia. Allora, ci alza la resistenza al fuoco e l'equilibrio. Vediamo il set, l'abito quadriglia, equilibrio e resistenza al fuoco, vedete? Ok. E il cappello, equilibrio e resistenza al fuoco. Perdiamo in armatura. Non è che sia il massimo, non mi piace così tanto, comunque noi ce lo teniamo per questo episodio. Ecco la vestale, la vedavamo, vi ricordate? Quindi io direi che a questo punto andiamo avanti nella nostra avventura. Fatemi vedere, qua c'è qualcosa. Vostra Maestà, poiché è palese che abbiate perso la fiducia che riponevate in me, il mio licenziamento ufficiale è da tempo atteso. Vi prego con la presente di sollevarmi immanentemente dagli incarichi del mio ministero. Spero ardentemente che il mio successore sappia fornire ai vostri sudditi la ricchezza frutto di mansioni ministeriali svolte con diligenza. Rimango, Vostra Maestà, vostro umile e devoto servitore, Jacques Necker, il tipo che abbiamo appena salvato, appunto. Qua dietro non vi è niente, qua dietro neanche. Potremmo saltare lì dentro, non so se ci saranno muri invisibili, ma non so se possiamo tornare indietro. Poi allora io prima mi riposo quella vestale, potenziamenti. Abbiamo bisogno di molta più anemica e abbiamo solo 2 chiavi moduli che poi utilizzeremo per aprire questo. E le armi ci manca sempre il blocco di bismuto per potenziare il livello 5, la nostra alabarda. Ok, qua ci possiamo saltare. Ah, ok, praticamente arriviamo in questa zona. Praticamente ci rifacciamo la strada per capire dove eravamo. L'ho anche rischiata un pochino ragazzi, ma va bene così. Quindi attualmente noi teniamo questo set per questo episodio che abbiamo appena sbloccato, per cambiare un po' ogni tanto, ma tornerò sul vecchio set che secondo me è il migliore che abbiamo trovato fino ad ora. Poco da fare, Allora, vediamo. Trovi cavalieri, eccoli qua. Nessun superstite. Allora, innanzitutto prendiamo l'item, lingotto di bronzo ghisa, mai lingotto. Però potremmo potenziare il fucile dopo, Vi ordino di recarvi a St. Louis, 4 leghe a sud-est di Morehouse. Faccio divieto a voi e ai vostri uomini di rivolgere parole ai passeggeri. Consegnerete agli ulani di Hauptmann Hauser, che saranno ad attendervi alla locanda del luogo di sosta. Generale Moitier la Fayette. Quindi ragazzi sono tutti morti, niente da fare.
Adesso vediamo come raggiungere la cosa del luogo di scambio. Qui pare tutto bloccato ovunque, vedete? Quindi o troviamo uno shortcut veloce, qui probabilmente ci sarà una leva da tirare o qualcosa. No, ecco qua. Allora andiamoci vicino. Lo so che siete tutti su Rise of P in questi giorni, ragazzi. Io ho avuto un incidente, tra virgolette chiamiamolo incidente, e quindi ok, Esplanade delle Invalides, e nel senso che ho avuto un problema alla schiena abbastanza grave e purtroppo non ho potuto ritirare Rise of P in negozio, quindi lo giocheremo dopo domenica ve lo porto, ragazzi, Rise of P ufficialmente, però purtroppo domenica massimo lunedì ve lo carico, però purtroppo non ho possibilità di portarvelo prima, proprio perché, come si dice, ho avuto questo brutto problema. Qua possiamo utilizzare, ecco, essenza di spirito nobile e ghisa. Sono contento perché sto tirando su oggetti per potenziare il nostro moschetto di ghiaccio. Vediamo passando di qua. Allora, stiamo cercando di raggiungere ovviamente questi erano nemici di zone iniziali, quindi vedete che con l'arma livello 4 ci stiamo gestendo non bene, più che bene. Allora, fatemi vedere, se noi usiamo l'essenza di spirito nobile, se possiamo metterci in saccoccia, come si dice, un livello. Dubito. E là abbiamo un item che non avevo raccolto. E qua c'è un portone che non avevo sbloccato. Ok. Adios. Ok, di qua. Ah, qua c'è uno di quei mostri serpentiformi. Provvediamo ad abbatterlo. Questo lo stendiamo con un backstep. Ok, qui vedete, non avevo sbloccato un mucchio di passaggi, anche perché essendo che era molto difficile all'epoca mi ero ritrovato a dover speedrunnare tantissimo, come ben sapete. Ok, vediamo se poi lo sblocchiamo. Perfetto. Quindi ci stiamo muovendo in una zona che non avevamo esplorato bene, vedete? Ma che ora provvediamo a... Ecco qui. Esaudisce la richiesta. Allora ragazzi, non si sente la voce, Granata immobilizzante, forse era proprio una parte lingotto di bronzo. Guardate quanti oggetti, ho capito perché il gioco era diventato così difficile, perché sostanzialmente non avevo preso un mucchio di potenziamenti, però ero stato costretto a speedrunnare vista la difficoltà crescente, che poi mi ha portato sempre più in difficoltà il gioco. Ok, di qua quanti oggetti avevo lasciato indietro.
Saliamo di qui. Perfetto. Proseguiamo di qua. Passiamo dal cimitero, non dovremmo essere lontani. Questi sono sempre forti, nonostante il livello. Ok, ecco il luogo dello scambio. Quindi abbiamo... qui c'è un NPC. Dieu tout-puissant! Madame de Polignac. It's dreadful, Aegis. All is lost. La sua fuga da Saint-Cloud. How were you able to leave Saint-Cloud? Earlier, after you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. I motivi della sua presenza? What are you doing here, Madame? The children, Aegis, Charlotte and the Dauphin, the Queen and the Marquis de Fayette did everything they could do to save them from the King's madness. They spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape, hidden inside this wagon. Our meeting here, in this very place. Then our departure with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself. The children are nowhere to be seen. Poor Monsieur Cléry. He was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. Avete capito? Allora, in effetti, Maria Antonietta era una sovrana d'Austria ed era arrivata appunto per sposare Luigi XVI. Quindi, Madame. non dire altro, non abbiamo altri dialoghi con Madame de Polignac. Allora, guardiamoci bene attorno. Perlustra il luogo dello scambio. Qui abbiamo... guardate quanti indizi abbiamo. Esamina. 4 horses for 3 men. Someone is missing. Esattamente 4 cavalli per 3 uomini, non 4. Qui prendiamo l'item prima. Che cos'è questo item? Lingotto di bronzo ghisa. A red cap with a rooster embroidered on it. A list of staging posts between Paris and Liège. Perhaps Madame de Polignac will know what this means. Qui la zona è chiusa, come vedete, quindi torniamo a parlare con Madame de Polignac. Madame. Gli assalitori. The attackers all bear the same red cap with an embroidered rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège? That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. I cavalli. Over here there are 4 dead horses, and the body of a 3rd man wearing a red cap. 4 horses for 3 men. That means one assailant managed to get away. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush. And they knew every detail of our plans. We were betrayed. But surely the ambush did not go exactly as planned. 3 of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Fayette promised us,
if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be on their way to Vienna with the children. The riders did not make it, madame. They perished at the hands of the royal army. Sainte Mère de Dieu, c'est une catastrophe. The Marquis de Lafayette must be informed of this terrible turn of events. Without delay. I shall see to it, madame. As for you, please return to the Queen at once. You have taken enough risks as it is. Find the children, Aegis. Je vous en supplie. Ok. Allora. Ragazzi. Madame de Polignac se n'è andata, come vedete, e noi possiamo tranquillamente... qui c'è un item che non avevo... una cassa che non avevamo preso. Soffre fuoco, interessante. Dopodiché qua è tutto chiuso, direi. Apriamo. Cosa c'è qua dentro? Ghisa e modo riparazioni critiche grado 1. Ok, a questo punto non ci resta che fare tutta la strada indietro. Qui abbiamo altri nemici con un'altra cassa. Vai. E prende il fuoco. Adesso che sappiamo che soffrono fuoco è una buonissima cosa. Qui abbiamo un'altra cassa, come vedete. Vediamo cosa c'è dentro. Flagello incendiato e che è un'altra arma. Penso sia proprio un'arma, ragazzi. Allora, è un'arma affinità alchimia di potenza, sembra, quindi è buona questa qua. Sembra una specie di spada con un anello dentro. Sono armi stranissime alla fine. Queste qua non perdo tempo a guardarle tutte singolarmente, ognuna, perché se no non ci passa più gente. Però, allora, guardiamoci sempre un po' attorno. La strada per ici. Ok, di qua siamo venuti a indagare per la De Polignac. Intanto utilizziamo un oliatore, ragazzi, intanto non che sia sto problema, sta parte. Allora, mi ricordo che abbiamo aperto uno shortcut poco prima, quindi lo sfrutteremo. Passiamo di qua. Allora, non che ci interessi combattere lì, vediamo se possiamo. Ok, ecco qua, qui è un altro shortcut che ci porta alla vestale. Perfetto. Ok, a potenziamenti possiamo potenziarci ingegneria e autonomia. Voglio dire ingegneria perché il nuovo set ci ha levato parte dell'armatura, quindi poi armi, questa la possiamo potenziare, non abbiamo abbastanza essenza animica, però come vedete possiamo potenziarla perché ci richiede ben 2 lingotti e la ghisa, quindi poi provvederò a potenziarla. Siamo sempre a ricerca del lingotto di bismuto, quindi passati di qua, qui niente, non c'è nulla. Andiamo qui. Sì, la strada giusta era questa.
ecco lì c'è lo shortcut che abbiamo aperto. Beh, alla fine ragazzi la strada ci ritroviamo, dai, non è che non ci ritroviamo. E adesso direi che è arrivato il momento di tornare al convento dei Cordiglieri, è l'unica missione che ci rimane. Vediamo un attimo una cosa prima di andare avanti. Inventario e senza minore, no ragazzi, non è sufficiente per fare abbastanza essenza per potenziare il nostro moschetto. Allora, corrispondenza. Monsieur de Mirabeau avevamo già letto, ecco qui, Monsieur de la Fayette. Questo possiamo rispondere. Mi sono recata sul luogo da voi indicato e mi sono imbattuta in una figura alquanto inattesa, Madame de Polignac, la prediletta della regina. Non mi nascosto i motivi della sua presenza in un luogo tanto cupo e dunque ora conosco la natura del carico prezioso che vi sta causando tante preoccupazioni. Dovete sapere che Cariotta e il piccolo delfino sono scomparsi. Gli indizi conducono a un'imboscata da parte degli uomini del duca d'Orléans, che avrebbe dato l'assalto alla carrozza su cui si nascondevano i bambini. Per quanto concerne i cavalieri da voi inviati a scortarli, sono caduti tutti, falciati dagli automi reali. Rispondi. Allora, ecco qui. Ad Aegis. Non abbiamo un minuto a perdere, dobbiamo salvare i principini dalle grinfie degli orleanisti, siamo ancora in tempo. Se solo potessi mettere mano addosso a quel verme di Marat, troverete di certo il modo di farlo parlare, lo giuro su Dio. Allora, c'è una nuova missione, perché rispondendo alle Fayette abbiamo avviato una nuova missione, però non è in questa zona, quindi mettiti in viaggio. Allora, missione principale, missioni secondarie, sono qua. Vedete? I personaggi trova il nascondiglio di Ateneis. E missioni così, quindi probabilmente la missione di come si chiama, la missione che riguarda la Polignac, direi che conferma, ok, al quartiere del Lussemburgo, direi che la vedremo dopo, si sbloccherà in una nuova zona, ma forse stiamo facendo tutte le missioni giuste, questo mi premeva sapere. Ok, allora, di qua era di qui, perfetto. Torna al convento dei Cordiglieri. Questo è il nostro primo step. Vai. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. Allora. Questo gruppo. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope. Il convento. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. I monaci. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris.
However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Ok ragazzi, abbiamo concluso delle missioni, ma ne abbiamo altre. Vediamo qui. Da Aken Saint-Domingue, 20 marzo 1789. Dio volendo, questa lettera vi raggiungerà prima degli stati generali. Vi incoraggiamo a far sentire la vostra voce versali, non limitandovi a questioni squisitamente agricole. Dobbiamo far presente che non abbiamo deputati, che richieste dei rappresentanti bianchi non dovrebbero essere legge per noi. Non cedete e combattete lo sdegno che provano nei nostri confronti. Vi raccomandiamo inoltre di parlare con Monsieur Necker. Le sue opere di beneficenza trasudano umanità e suggeriscono che sia un uomo aperto alla causa degli oppressi. Arrivederci, statemi bene, il vostro amico fratello François Raymond. Quindi questo è un altro di colore che ha mandato una lettera a Jules, appunto Antoine Lavoisier. Qui abbiamo potremmo parlare un po' con tutti, vediamo qua. L'Ami du Peuple, giornale politico e imparziale, di Monsieur Marat, 11 maggio del 1789. A cosa servono sagacia, sottigliezza, audacia, tenacia se non vengono impiegate a favore del bene comune? Il popolo non avrà certo dimenticato che un anno fa Monsieur Necker mise in atto una strategia di carestia organizzata. Sì, perché annunciando nell'estate del 1788, un anno prima, la minaccia di una futura scarsità provocò deliberatamente il forte rincaro del pane. Dopo, servendosi dell'inflazione come pretesto, creò un monopolio pubblico, privando i fornai della libertà di procurarsi in autonomia le materie prime. È stato così, miei cari lettori, che il nostro filantropo è riuscito a creare il monopolio del frumento, in modo da consentire ai suoi complici di beneficiare di questo suo aggiotaggio. In questo complotto troviamo coinvolti i suoi amici ministri, signorotti, capi della magistratura e altri furbetti. Insieme, questi farabutti hanno prosperato sulle sfortune del regno, come il sostegno dei servitori e delle puttane di corte. La mia penna è libera, i miei concittadini, e continuerà implacabile a incazzare Monsieur Necker fin tanto rimarrà al timone degli affari del regno, e rivelerà i suoi crimini fin tanto che, oramai incapace di sfuggire alla giusta rabbia del popolo, l'affamatore cercherà di mettersi in salvo. Ecco, è ritornato dall'inizio. Comunque, questo qui, l'Ami du Peuple, era un hater dell'epoca, no? Quindi era un hater iniziale, diciamo. Ora, l'abbé Grégoire, parroco di Embremel, padre, le regole del nostro ordine ci fanno divieto di partecipare a questioni secolari, e tramite la preghiera, soltanto la preghiera, potremo salvare anime di coloro i quali il Signore, nella sua infinita misericordia, deciderà chiamare Lui. Vi affido il reliquiario della nostra confraternita e prego voi e chiunque cerchi rifugio al vostro fianco nel refettorio di questo convento di proteggerlo dalla distruzione che potrebbe incombere su di noi. Che Dio vi protegga. Padre Etienne, priore dell'ordine di frati minori dell'osservanza. Allora, Necker è arrivato. Monsieur Necker, you took my advice. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. Allora, incoraggialo a proseguire. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again.
I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refused to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Allora, come vedete, noi avevamo trovato il cappello, vi ricordate? Monsieur Necker. Madame? Eh bien, do you come bearing good news? I'm not done investigating Ok, yet. niente ragazzi, dobbiamo tornare indietro e andare avanti nelle ricerche. Quindi aver trovato il cappello, la parrucca, scusate, insanguinata non è lui ci ha dato 2 missioni, bene o male. Vediamo, la Fayette non parliamoci ancora, c'è stato detto di non parlarci. Vediamo la bag riguardo. Aegis, I'd like to talk to you about my research. Do you have a few moments to spare for me? Certainly, mon père. I am listening. I've carefully collected the testimony of our companions here. Then I compared them with the observations made during my investigation of the man who calls himself Cagliostro. I came to quite the shocking conclusion. I believe I have discovered how the royal automats remain constantly in motion. Like clocks that never need winding. They get their energy from the souls of the dead, Aegis. They drink from the anima essence that permeates the purgatory described by Monseigneur de la Fare. These machines feed on the dead. The greater the massacre, the deeper the river where they slake their thirst. La carneficina. Is there any way to stop the bloodshed, mon père? I believe there is always hope, Aegis. As long as I remain free to pursue my research, I will never lose faith. I keep thinking about the 3 Nemes. These echoes. All of this is clearly related to Nicholas Flamel's work. The alchemist? Precisely, mon ami. And this leads me to fear the worst. What have we to fear from an alchemist who died nearly 4 centuries ago? Not him, per se. Rather, the heretic who is exploiting his discoveries. This poses a grave danger to us all. Il pericolo. What do you fear, mon père? What do I fear? Nearly 2 months ago, the king forbade anyone from setting foot inside the Église Saint-Jacques de la Boucherie, near the Hôtel de Ville. He had the priests forcibly removed. They hardly even had time to save the church's sacred relics. Since then, only our Father in Heaven knows what they've been doing there, hidden away from the people of Paris. Oh dear. Flamel's tomb. My thoughts exactly, Monseigneur.
Legend has it that Flamel was buried with his lapis philosophorum. Allora, pietra filosofale. What is the lapis philosophorum, mon père? The Philosopher's Stone. Where do I begin? No one knows its true nature, or even what it might look like. All that is known is that it is said to grant untold riches and eternal life to whoever possesses it. Its very existence is questioned, of course. But if it's true, just imagine what sinister purpose the king and his accomplices might find for it. We must elucidate this matter at any cost. Il sepolcro di Nicolas Flamel. Where is this tomb? In the church's crypt. The priests always ensured that it remained Che undisturbed. era chiuso a chiave, vi despite the mystery ricordate? surrounding it. But now they're no longer there to protect it. We need to know for certain. But how? There are automats everywhere. Aegis, Oui, mon père. will you help us get to the bottom of this? Did you not say that it was impossible to enter the church? There is perhaps a solution. The penitent's door behind the Châtelet leads to the Quartier de l'Hôtel de Ville. It's only opened on Good Friday, but this year I had the honor and good fortune to lead the procession. Here is the key. Oh, perfetto, ecco la chiave, ragazzi. Goodbye, mon père. Quante missioni secondarie? Ovviamente le facciamo tutte, ragazzi, non esiste che ne lasciamo indietro qualcuna. Voglio essere completista il più possibile. Questa chiave, intanto, apre la porta conosciuta come Porta dei Penitenti, nelle vicinanze dello Châtelet. Una tradizione di questa zona, il pare ci vuole che la porta venga aperta soltanto un giorno all'anno, il venerdì santo, occasione per i parrocchiani attraverso una processione per raggiungere la chiesa di Saint-Jacques-la-Boucherie. Secondo me si ricollegherà al fatto. Allora, Antoine Lavoisier, adesso gli parliamo subito, vediamo prima lui. Secondo me si ricollega alla missione di cercare Susanna. Mademoiselle, I am very pleased to find you here with us within the shelter of these walls. Le note rinvenute nella residenza del dottor Lemoigny. I found a document written in a script that I was unable to read. Let me see. Ah, je vois. These pages were written using some sort of shorthand. A variation on Taylor's system, no doubt. I'm wont to use it myself from time to time while jotting down my ideas as they come. What does it say? It's a bit difficult to decipher. Je crois. I believe it's an autopsy report. The author writes that the subject died from a large dose of prussic acid. What is prussic acid? My apologies, Aegis, but I'm no chemist. You should ask Monsieur Lavoisier. Ok, Goodbye, perfetto. Monsieur B. Parliamo con Lavoisier. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Allora, l'acido prussico. What is prussic acid? It's a volatile compound extracted from Prussian blue, which is a pigment derived from the cochineal, an insect. What does it do? Oh, it's a lethal poison, of the most dangerous sort. Though at weaker doses, it merely induces a deep soporific state, or a coma, if you will. A deadly poison. Aegis? Is everything all right? Allora, le misure necessarie. How do you intend to counter the king's actions? Unfortunately, we don't have the upper hand. For now, we can only hope to protect ourselves from him. I am convinced that something is afoot. Something that could destroy all our hopes in an instant. You have my full attention. You should know that I am a gunpowder commissioner. As such, I oversee the provision of gunpowder to the kingdom's arsenals, l'Arsenal de Paris in particular. For the past 2 days, a large quantity of gunpowder from Marsangy has been sitting near les Invalides. It's in a warehouse by the factories, but the men I sent to take possession of the cargo and transport it to the Arsenal have gone missing. Do you realize what this means? The gunpowder could have fallen into our enemy's hands. It's possible. One thing is certain. It's enough to destroy half of Paris. Whether it is still in the warehouse or has fallen into the wrong hands, we must find it urgently. Then, if possible, we must neutralize it. How? Simply by placing it in contact with water. Nothing could be easier in theory, but we must find a way to flood it. Flood the gunpowder? You're out of your mind, Lavoisier. We're in the most desperate of situations and you want to deprive us of such a valuable resource? What will our cannons use once we have formed our army of patriots?
Your army, Marquis, is presently but a figment of your imagination. I see. So you're one of those men who would sound the retreat before the battle has even begun. I will go to the warehouse. Once I have located the powder, I will decide what to do with it. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Allora, qui o facciamo una cosa o facciamo l'altra. Servono 2 run per fare tutto probabilmente, sia per Lavoisier. Robespierre abbiamo Mirabeau, ok. Monsieur de Mirabeau. L'armoire de fer. Minister Necker claims that you were a familiar face at the Tuileries Palace. That old story. Will it hound me until I have drawn my last breath? This, madame, is nothing but an unfounded rumor that I am trying in vain to dispel. To what do I owe the displeasure of having to defend myself once again? I must get hold of some documents that are kept in an armored safe in the King's chambers. What luck could resist your talents? Minister Necker said it was indestructible. Oh, I see. Well, let me think. Who could help you? After all, a lock is nothing more than a simple mechanism. Nothing that can resist the expertise of our dear Monsieur Bailly. Why don't you ask him for help? I'll be sure to do so. Now, who else might be of use? Oh, there's Monsieur Lavoisier as well, our gunpowder commissioner. I'm sure he'll have no trouble finding you something you can use to blow the door off that stubborn safe. Good. I will go and find him. Now, if you'll forgive me, I have an urgent matter to attend to. You are forgiven for everything. In that case, it has been a pleasure, madam. Allora, Mirabeau se n'è andato. Robespierre? Eh bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he is in the quarries in Montmartre. He's the only person who could show you a way to reach the Bastille. Don't forget. Allora, il sollevamento Is your popolare. plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless. Even if they were armed and formed into battalions, the Patriots would not be able to fight. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mentioned share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts. What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps. Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I'm now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory. And that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. Come now, no metal is indestructible. If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Take a look at this ledger, Monsieur Lavoisier. It contains a list of metals. I found it by the factories, near Vaucanson's workshop. Let's see. Steel, molybdenum, very good. Tiens, donc, tungsten and zirconium. This master blacksmith knows his trade. These metals can be used to make the strongest alloy imaginable, as long as you have a fortune to invest. For that, our clockwork tyrant knows no bounds. Well, Monsieur Lavoisier,
Is there any way to break this alloy? Break it? Certainly not. But a mineral acid could change its structure. Melt it, perhaps. I would recommend sulfuric acid, or vitriol, if you prefer to use its common name. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at l'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that. You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in his research. Oh, con Robespierre non possiamo più parlare. Con Lavoisier? Sì, possiamo chiedergli ancora qualcosa. What can I do for you, Aegis? Allora, la polvere da sparo, il vetriolo. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at l'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that. You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in his research. I did not find the warehouse. Vraiment? It's near Les Invalides, not far from Monsieur de Vaucanson's workshop. I would like to access the contents of a safe that is supposedly unbreakable. Dare I ask for your help, Monsieur Lavoisier? And how can I be of assistance to you, madame? I need gunpowder to break through the door. Gunpowder? But I don't have a speck of it, mon ami. Do you think I just walk around with explosives in my pockets? Oh. I apologize. It was Monsieur de Mirabeau's idea. Mirabeau? What is this ridiculousness? I suspect he knows full well whatever he's playing at. Where is the animal? So we can ask him what's truly going on. He has left. He had an urgent matter to attend to. Eh bien, I'm sorry, madame. If I could inspect the safe and determine what metal was used in its fabrication, I might be able to find a solution. But given the circumstances, I'm sadly not in a position to help you. I understand. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Ok, ora ci siamo fatti un'idea. Adesso... How was your search at the Vaucansons' home? I found this penknife there. I was struck with a vision as soon as I picked it up. I saw Mademoiselle de Vaucanson running from the Comte de Cagliostro. This letter refers to a hiding place where she often sought refuge. It's in the Jardin du Luxembourg. I know the place. One day, Eugène and I were walking in the Luxembourg gardens when suddenly Aegis jumped out from our hiding place like a wild animal. It was a startling, almost frightening sight. The spot is on the edge of the garden, hidden by vegetation between two statues. I'm looking for a way to force a lock that is supposed to be unbreakable. Monsieur de Mirabeau advised me to ask you for help. But I'm an astronomer, mon enfant, not a locksmith. I know my way around lenses, filters, racks and tripods. But I've never given a moment's thought to how a lock works. God, Monsieur de Mirabeau was joking with you, that's all. Où est-il, ce brave homme? So that we might ask him. He has left. A matter that could not wait. Excuse me? Do you mean he left the convent? That's madness. What was so important that he would put himself in such danger? Intriguing indeed. Have you located Aegis' hiding place? No, not yet. Look carefully. Remember, it's on the edge of the garden, between two statues, hidden amongst the plants. Ok, vediamo se possiamo chiedergli altro. Would you happen to know where I could find some vitriol? Sulfuric acid? Of course. Oh, ottimo. Combined with sea salt and green copperas, we use it to polish the lenses of our telescopes. But I don't know how much we have. You would need to go to the Louvre and take a look at the observatory storeroom to find out. If you will allow me to. Of course, madame. Oh, ottimo. Goodbye, Monsieur B. Erano i... Has anyone seen Monsieur de Mirabeau? Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. Allora, cosa lo preoccupa? What do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the Empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going.
and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between two planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. It is true that every reform must be approached with prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. Beh, è un classico che ci fanno fare tutto a noi, eh. Allora, abbiamo ancora qualche dialogo con Julien Raymond. No, non ancora. Remember, it's by Le Halles, just west of the Marché des Innocents. Allora, la sua lotta contro la schiavitù. Allora, Società degli Amici dei Neri. What is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the Abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there has been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. Quella situazione nera in What Francia. fate does the kingdom reserve for those with black skin? According to tradition, any enslaved person who sets foot on French soil is freed. This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies, who would seek to maintain their precious labor force. This is why, for the past 12 years, no black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in the Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, they live in fear of the raids carried out by the Marshalsea. Are you not subject to these laws, Monsieur Raymond? I am fortunate enough to have been born a subject of the king through my father, and also to have received an education, and to be wealthy. Naturally, that makes all the difference. La sua presenza in You are Francia. quite a long way from home, Monsieur Raymond. I haven't been back to Saint-Domingue in nearly 5 years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation. I came to France with the aim of having an audience with the king. I hoped to convince him to use his automats for agricultural work. I was of the belief that this was the best way to ease the suffering of our enslaved brethren. Alas, it was all for naught. I was only able to get an audience with the Minister of the Navy, and even that was granted reluctantly. Later,
When the king convened the Estates General, my hopes were renewed. I saw it as an opportunity to make our voices heard. And then, mon Dieu, what a disaster, Aegis. What a complete disaster. Non dire See you altro. later, perhaps. Ora penso che ci rimanga solo Robespierre con cui parlare. Eccolo qua, qui abbiamo Jacques Necker, ci abbiamo parlato, ok, la Fayette, scusate. Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Goodbye, Monsieur le Marquis. Allora, non abbiamo altro di cui discutere con nessuno, ritorniamo in strada, ragazzi. Quanta carne sul fuoco abbiamo messo, veramente tantissima. Quindi ragazzi, se questo episodio, che è stato un po' un giro di boa appunto del nostro Steel Rising, vi è piaciuto, come sempre vi chiedo di piazzare un pollice su, un like per supportarlo, oppure se volete sapere quando pubblicherò un nuovo video di Steel Rising o delle altre serie che ho in corso sul mio canale, vi invito ad iscrivervi al canale. Iscrivetevi, ovviamente attivate la campanella in alto a destra per seguirmi e rimanere aggiornati sulle mie release appunto sul canale, e vi lascio sempre in descrizione anche tutti i miei altri social se volete seguirmi lì. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, al prossimo short, quello che volete, e vi ricordo come sempre in chiusura il canale del mio amico Marprazzoli, il suo canale secondario di videomaking CGM e cinema, qui in sovraimpressione a breve con miniatura video per cliccare e andare direttamente da lui, che mi ha regalato appunto come gradito regalo Steel Rising. Alla prossima e ciao ciao a tutti. Ok, abbiamo il cavo, vedete, per tornare su, e qua una nuova vestata.